एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना एथेसांनी जायते पोस्ट जावं फेसबुकाचेर व्हॉट्सएपाचेर न्यूज पेपराचेर जावं म्हाका पर्सनली फोन येताय तो आमी थंय गेल काय म्हूण आता हांव म्हणटा देर आर पीपल हू हॅव सेड दॅट ही हॅज कम दे फॉर पब्लिसिटी आनी तो पब्लिसिटी घेयला आनी गेलो इट्स ओके आय एम नॉट सेईंग आय एम नॉट गोइंग टू डिफेंड हिम then ulterior motive जेन तो publicity घेवपा येल जाय तू it's for him to decide. We are not judges about it. But in that bargain, जरी तर there are more cameras rolled in by connecting his face to a certain party, we have no issue about that. As long as आमगेली तितू publicity जावन ती आवाज थिंगा सगळ्या संवसारा पावता about the issue. Otherwise that issue would have remained within Old Goa. So जरी तर आमची awareness it goes far and wide, we welcome it. And who has stopped any other party leaders to come? Y'all also come, y'all are also welcome. Tumi think bosai. We have another 30 days. Even if I consider 6 major parties, we have 5, 6 or 30 days. So ek lo pampan this year because section 144 kai lagna ek lakh. तुम्ही आहे सगळ्या पार्टी मुनीस आहे फॉर एक्झाम्पल बीजेपी आहे काँग्रेस आहे आम आदमी आहे टीएमसी आहे एमजीपी आहे गोवा फॉरवर्ड आहे रेव्होल्युशनरी गोवा आहे एनसीपी आहे सगळे आहे दोतर प्रमोद बाबियो दोलेकर बाबियो विजय सरदेसाई बाबियो लुईजिन बाबियो मामरे सर यो मनोज परब यो तुम्ही सगळे ये जुझे फिलिप यो वी ऑल वेलकम यू तुम्ही एकलो फकत 4 दीस टोटल हंगर स्ट्रायकाचे बोसाय आणि इफ दॅट पब्लिसिटी यू गेट वी हॅव नो इश्यू बिकॉज थ्रू दॅट जरी तर आवर पर्पज इज बीन सॉल्व ऑफ गेटिंग दॅट इलिगल बंगलो डिस्ट्रॉयड और डिमोलिश्ड टू ग्राउंड झिरो we are all happy with it. I have sada mula. Let us do it amicably so that we all are happy. To me, because this structure is not only because of the concern of the Christians. It is the concern of all Hindus, Muslim, Christians all over India. Not forget Goa. Why? Because it is a ASI, Archaeological Survey of India. It is a UNESCO tagged site. So all Hindus must come. All Muslims, Christians, everybody must come. Why is it only the issue of Christians then? It shouldn't be. Why it is the issue of only Congress or Aam Aadmi? It should be of all the people's issue. So all are all welcome. We will not stop you all. In your bargain, तुम जर तो स्ट्रायकाचे येयले प्रोटेस्ट साइटाचेर and if there are hundreds of cameras rolling in, we have no issue. You all are welcome. So we welcome you all with the joint hands. Please come forward so that ultimate is to get that illegal bungalow demolished. Dev barakoru.